This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So, in today's session, we are going to understand the new topic in SQL Server, that is a completely T-SQL, Transact SQL. So, the topic is about the views. So what is meant by view? What is the need of the view? So what are the features we have for the view, and what are the different types of views we have, and options with views and indexed views? So these are okay. So views, this is very important, guys. In each and every project, if you take in the real time example, so whatever the project you are working, so compulsory these kind of these things like views, creating a view is a mandatory, compulsory you are going to work on this. Okay, so let us understand one by one. uh, let us understand about the need for view. So the first point is the focus on specific data. So what is the need of view means it will focus on particular data, specific data. So what kind of data it is going to focus? So let us discuss about that. Don't worry. So it is used to centralize the code. So I will let you know, till yesterday class, till yesterday's session, we have written some queries, right? So we have written select star from some blah 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 table. So we have retrieved the data from one table, we have retrieved the data from multiple tables, we know joins, we know typecast functions, we know data and time functions. So lot many functions we have seen, right? So we have seen different methods also with different topics, subqueries, correlated subqueries, derived tables, ranking functions, all these things we have seen, right? So I have written one query, for example, who is having the highest balance in the bank? This is what the requirement. What you have done, you have written one query, select query you have written, right? So are you going to store or are you going to save that particular code in your database? No, right? Just you are executing that particular select statement and you are going to be getting the results, right? So this is what happened. This is what we have seen till yesterday. But from today onwards, we are going to see how to centralize the code. That means you have written some kind of code, some kind of select statement you have written. Okay, you have used some kind of ranking functions, you have used some kind of sub queries. Okay, derived tables you have used the CTEs in that particular query. So that complete code you are going to store somewhere in your database. So by using views, you can centralize the code. That is what the need. Okay, this is the very important thing you need to know. Okay, the very important point, this point you need to mention in an interview. Okay, so what is the need for view? So to centralize the code. Okay, one simple statement is enough, more than enough. Okay, so reusability of the code. So you can reuse this kind of okay, whatever the code you have, you can reuse that code in that particular view. So security is also high. You can get high security for the code if you create a view. Okay, simplify the data manipulation. So you can do the data manipulation in the view. So customized perception. So we'll see this while understanding with some example. So combine partition data. So this is also, let us understand while understanding the example. So what are the features of a view? So features are like tables in a more than one database. That means I have four different databases. Okay, so from those different four databases, I am going to be taking some couple of tables or one table from four databases, and I can create a view. That is also happened. That is also we can do.
Okay, so that we can do. So more than one server you can get from another server, and you can connect to that server, and you can create a view on that server, and whatever the server you are working, that is also you can do by using a view. So view, okay, on base tables or on views. So or on views it is, forget about that. So on base table is nothing but, I told you, you need to write some kind of code. That code you are going to centralize in your database, right? So whatever the code you are writing, whatever the tables you are writing in that code, those are base tables. Okay, so we'll discuss about that. So if you want to understand each and every point clearly means, then you need to do some examples, then only you will understand very clearly. Okay, so no defaults, you cannot have any defaults. Triggers, so you don't know about the triggers, so forget about these triggers. Constraints, so check constraints, you cannot write any kind of check constraints on a view. Okay, so no temporary views, so we have temporary tables, but you cannot create temporary views. Clear? So no views on a temporary table. So I told you we can centralize the code. I told you we can centralize the code. So code means some kind of select queries. So in that select queries we have written some kind of tables, right? Some 4 to 5 tables we have took, and we have did some kind of joins. Okay, and we are storing, or we are going to centralize that particular joins code in our database by using a view. But in place of the tables, you cannot take the temporary table. You can join the temporary tables, but the temporary tables are not going to centralize, okay, in the database by using a view. That is not possible. No views on temporary tables, you cannot create any kind of a view, okay, on temporary tables. Okay, so we'll see that clearly. So explicit name, we'll see this. Order by keyword is not supported for the view, don't worry. So we'll see all those things. Very simple syntax to create a view, same like as creating a table. Okay, create view name, you can provide some kind of view name as. So you can write the query, whatever the requirement you have, you can write that particular requirement. Okay, so you need to write go and try to create this view, execute this particular thing, you are going to be creating a view. So to read the data from a view, very simple thing, select a star from view name, same as like reading the table. So if you want to drop a view, very simple syntax, drop view name. ఓకే, సో మనం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏమైతే నేర్చుకున్నామో, రైటింగ్ ఎ క్వైరీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వైరీస్ అనేవి మనం రాసాం. ఆ క్వైరీస్ మనం ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ క్వైరీ రాసామో, ఆ రిక్వైర్మెంట్ క్వైరీ ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టేసి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి రన్ చేసాము అంటే ఒక వ్యూ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ వ్యూ ని రీడ్ చేసావు అంటే ఈ వ్యూలో ఏముంటుంది, ఒక క్వైరీ ఉంటుంది. ఈ వ్యూని నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు, రీడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ వ్యూలో ఉన్న క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద వ్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్. సో మనకి ఇంకేంటి అంటే ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. సో మనం ఒక కోడ్, మనం ఒక క్వైరీ ఏదైతే రాస్తున్నామో అదంతా కూడా మనం ఒక లొకేషన్ లో స్టోర్, ఐ మీన్ ఇన్ ద డేటాబేస్ లో, ఒక డేటాబేస్ లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. హార్డ్ డిస్క్ లో కాదండి, ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నౌ గెట్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద వ్యూ. మీరు ఇక్కడ చూడండి, వ్యూలో మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఆ కోడ్ ని చూడాలి అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్. సో ఆల్రెడీ వీ నో వెన్ వీ లెర్న్ ద SQL సర్వర్, వెన్ వీ లెర్న్ ద బేసిక్స్. ఓకే, స్కీమా ఆఫ్ ద, ఓకే, ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ నేను చెప్పాను. SP_help, ఓకే, హెల్ప్ టేబుల్ నేమ్, హెల్ప్ DB డేటాబేస్ నేమ్, అలా రాస్తే మనకి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అ టేబుల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ వ్యూ.
సో వ్యూలో మనకి ఏముంది, ఒక కోడ్ ఉంది, ఆ కోడ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. టు గెట్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద వ్యూ, సో యూ నీడ్ టు రైట్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ వ్యూ నేమ్. ఓకే, గెట్ ఆల్ ద వ్యూ నేమ్స్ అంటే sys డాట్ వ్యూస్, ఇది కూడా మనం చూసాం. ఓకే, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్ క్లియర్లీ. సో నౌ let's see. Okay, so today's topic is on views. Okay, today's topic is on views. So now, so syntax to create a view, very simple syntax. Okay, so simple syntax, that is a create view, view name, as you need to write some kind of queries, any queries. Okay, and go. This is a very simple syntax to create a view. Okay, to read the data. So what we need to do, so we need to, okay, write like this, select star from view name. Okay, so drop a view. To drop a view, what we can do, drop view, view name. Very simple. All this, మనకు ఒక టేబుల్ క్రియేషన్ వచ్చిందంటే చాలు. ఓకే, ఒక క్వెరీ రాయడం వచ్చిందంటే చాలు. ఓకే, సో టు గెట్ ద code of the view, we have sp underscore help text view name. Okay, same as it is. Okay, this is what you need to know. Okay, so now let me go. Sir, ఎక్కడ సెంట్రలైజ్ చేయొచ్చు సార్? ద వ్యూస్ అంటున్నారు, వ్యూస్ ఎక్కడ సెంట్రలైజ్ చేయొచ్చు సార్? సో నేను చెప్పాను, సో వ్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు క్రియేట్, యూస్ టు సెంట్రలైజ్ ద కోడ్, రైట్? మనం ఒక కోడ్, ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో ఆ కోడ్ ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తాం, సెంట్రలైజ్ చేస్తాం. అది ఎక్కడ అంటే డేటాబేస్ లో. నౌ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇండియన్ బ్యాంక్. సో లెట్ మీ గో టు వ్యూస్. ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్స్ కింద వ్యూస్ అని ఉన్నాయి. సో double click on these views, you can see there are so many views created over here. Okay, so there are so many views created here. So let me uh, let me drop all those things first. Select star from sys dot views. Okay, view name, right? Drop view, okay, plus name, view name. Execute this, take all this, drop all the views at a time. Now go and refresh and expand. There are no views created. Okay, so now let me create a view. So ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? Create view, view name. What is the view name? What is the view name? So let us, ఎలా view name ఎలా పెట్టాలి అంటే vw underscore, okay, vw underscore. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఓకే, ఇది ఇలా రాస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ కి వ్యూ నేమ్ కి తేడా ఏంటి, ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, ఇలా సింపుల్ గా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి అని పెట్టావు, దిస్ ఇస్ ద వ్యూ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ వ్యూ ఆర్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇది టేబుల్ ఆ వ్యూ ఎలా తెలుస్తుంది? వి కెనాట్ సెగ్రిగేట్, రైట్? సో అది చెప్పడం చాలా కష్టం. అందుకనే సో vw underscore అని పెట్టాలి. vw అంటే వ్యూ. సో ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో br5 customers. So this is the view name. Now as go, ఇందులో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ select star from account master table where
BRID is equals to BR5. ఓకే, BRID is equals to BR5 అంటే మొత్తం అంతా BR5 కస్టమర్సే మనకు వస్తారు. నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ commands completed successful. Now go and refresh and expand and check the views. You have the view called BR5 customers, VW underscore BR5 customers. Now read the data. Okay, very simple. Select star from view name. You need to write the view name, not this query. We need to write this view name. So ఈ view name రాస్తే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, so how it is going to be executing means it will go to this from view name. ఈ వ్యూ లోకి వెళ్తుంది. ఈ వ్యూ లోకి వెళ్ళి ఓకే, స్టార్ మీన్స్ ఆల్ కాలమ్స్ అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వెరీ. ఈ క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అందులో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ తీసుకొని మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎవ్రీ టైం ఎన్నిసార్లు మీరు రీడ్ చేస్తే రీడ్ ఆర్ కాల్, యూ కెన్ కాల్. ఓకే, మీరు ఎన్నిసార్లు ఈ వ్యూని కాల్ చేస్తే అన్ని సార్లు ఈ క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ డేటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇది. అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టిక్యులర్ వ్యూ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వెరీ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ ఆ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వ్యూలోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, మళ్ళీ ఈ క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి రీడ్ చేయండి డేటాని, మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎన్నిసార్లని మీరు how many times you are going to read the data from the view. So when you execute this read the data from a view, those many times this query is going to be executed. Clear everyone? Okay, so this is what you need to understand. Okay, so get the code. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశాను, yesterday I have created a view called this. ఓకే, సో నేను ఆ కోడ్ని నేను సేవ్ చేసుకోలేదు ఇది. సో నేను క్లోజ్ చేసేసా, ఈ విండోనే క్లోజ్ చేసేసా. సో ఓకే, విండోనే క్లోజ్ చేసా. ఫర్గెట్, ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. ఐ ఫర్గాట్ టు సేవ్ ద కోడ్, బట్ ఐ కెన్ గెట్ ద కోడ్. హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద కోడ్? ఇప్పుడు కోడ్ లేదనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో టు గెట్ ద కోడ్ ఆఫ్ ఎ వ్యూ ఏం రాయాలి? sp underscore help text. Okay, view name. So let me write this view name. Now execute this. Now see, you got the code. Now copy. Now see, వచ్చిందా code వచ్చిందా? Okay, so this is what you need to do. This is what you need to run. Clear everyone? వచ్చిందా కోడ్? వచ్చిందా? ఆ వ్యూ లో ఏమైతే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ మొత్తం అంతా మనకు వచ్చేసింది. Okay, so you can alter the view also. You can alter the view also. Alteration. So for example, you went to one shopping mall. Okay, so you buy one trouser. Okay, so or else you have buy one jeans. Okay, let us understand one jeans. So the jeans length is too high. Okay, it is like 6 inch more than you. So what you are going to be doing, you are going to be doing some kind of alteration, right, to that jeans, right? So you don't know, sorry, you don't like that jeans, the height you don't like, right? So you want to do some kind of alteration here also. If you don't want something, if you want to do some kind of alteration, you can do alteration. Simply you can copy this code, take this code, come here. Okay, so you need to, instead of writing the create, you need to write alter. So alteration you are going to be doing, instead of star I am going to be taking a few columns. So those are ACID, name, BRID, okay, PID, and clear balance. These many columns I am going to be taking. Now try to, so before, whatever the view you have, this view is having all the columns, but
when I do alteration, once I do the alteration to my genes, so can I get more length? No, right? Whatever the alteration is done, only those things you are going to be getting. When I execute it, now you read the data from this particular view. Now you are going to be getting only 5 columns. The alteration is done. So how many times you will run this particular query, this particular, okay, view, how many times you will execute, how many times if you read the data from this particular view, those many times it will go and it will execute this particular query in that view. That is what the beauty of the view. Okay, so view is used to centralize the code. Clear everyone? Simple, right? Simple, right? So that is what you need to understand. So if you want to drop a view, so we know drop a view. So how to drop a view? Very simple. We know drop view, view name. This is the view name. Okay, drop view, view name. Now go refresh and expand and check the view. There is no view, right? It was dropped. Now try to execute this. There is invalid object name. That is blah 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 blah. You want, you can create again. So ఇప్పుడు మీరు ఆల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటే ఇట్ విల్ షో ఎన్ ఎర్రర్. ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎందుకు ఆల్టర్? మీరు ఇఫ్ మీరు జీన్స్ అనేది బై చేసిన తర్వాత మీరు ఆల్టరేషన్ చేస్తారు కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ create a view only, then you can do alteration for that view, right? So without buying a jeans you cannot do alteration. Without creating a view you cannot do alteration. So you need to create a view. Okay, that is what you need to know. Clear? So now read the data. So you got all the columns. If you don't want all the columns, you can alter it. So this is the, now this is the thing. Okay, so this is how you need to drop the view. Okay, this is what. So now, okay, everybody, okay, got my point, right? So how to create a view, how to read the data from the view, right? Clear, right? But the very important thing, okay, very important thing is, what are the limitations of a view? Limitations is nothing but like disadvantages. Okay, so what are the disadvantages of a view? So if you are going to create a view, okay, if you are going to create a view, so what are the uh, advantages you have, what are the disadvantages you have? So advantage is very important thing. We are going to centralize the code. That is a very big advantage. Correct? But the disadvantages are, only single query is allowed inside a view. Okay, inside a view. Completely, I'm talking completely about the inside. Okay. So if you go inside this view, okay, inside this view, this is the view. Inside this view, only one select query you can write, not more than this. Clear? So let me uh, create a view again. Create view vw underscore br3 and br7 cus at a customers, something like this. I think this will not work. br3 br7 customers. Okay, this is some kind of a view name. Okay, so as, okay, go inside this, I'm writing one select query, select star from account master table, where brid is equals to, okay, so let's say br3 customers.
I'm going to be writing one more select query, select star from account master table where BRID is equal to BR7. So the limitation over here is only single query is allowed. Here we have multiple queries. More than one query is available inside the view. This is the view. This is the inside of the view, right? So when you try to execute this, it will throw an error. Incorrect syntax near keyword select. Select దగ్గర error చూపిస్తుంది. అంటే only one select statement should require to create a view. Remember this point. Clear everyone? Okay, this is the very important limitation. So no programming is nothing but yesterday we have seen the while loop, we have seen the if and else statements, so we have written. So all these things are not going to work inside the view. Okay, so no insert update delete అంటే ఇక్కడ మీరు ఇన్సర్ట్ కానివ్వండి, అప్డేట్ కానివ్వండి, ఏది కూడా మీరు ఏం చేయలేరు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ వాల్యూస్, ఓకే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ 100, ఓకే, 0, ఓకే, 70, ఓకే, సంథింగ్, ఓకే. సో ఇలా, సారీ, సమ్ అకౌంటెడ్ నేమ్ రవి, ఓకే, సమ్ అకౌంటెంట్ అడ్రస్, సమ్ బ్లా 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 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో. ఆ కాలమ్స్ డేటా అంతా కూడా మీరు పెట్టారు అంటే, సారీ గైస్, సో మనకి ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఏ కమాండ్ కూడా, ఏ ఆపరేషన్ కూడా మనం ఇన్సైడ్ ద వ్యూ వీ కెనాట్ డూ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Okay, make a note of all these points guys. Compulsory asked interview question, compulsory 200%. So you can challenge with me, sir, tomorrow I'm having SQL server interview. Okay, once the interview is done, call me and let me know whether this question is asked or not. Compulsory they are going to be asking this question, what are the disadvantages or what are the limitations of the view. Sir, only one single query is allowed. No programming. We cannot write any if and else statements or variables. We cannot declare, or okay, we cannot do any kind of looping kind of thing. So we cannot do all these things. So no insert, update, delete operations can be done inside the view. Only select statement, only select query is going to be working. That too, only one single select query is allowed inside the view. Okay, so no order by class, no order by class inside the view. For example, BR3 customers, select star from account master table where, okay, BRID is equals to BR3. Okay, so order by, let's say, clear balance. Now try to execute this. The order by class in is invalid in views, inline functions, derived tables, subqueries, and common table expression unless top offset for XML is specified. ఓకే, సో ఇవన్నిట్లో కూడా మనకి ఆర్డర్ బై క్లాస్ అనేది వర్క్ చెయ్యదు అంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఏం చూపించలేదు, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ అ వ్యూ because there is a order by class inside the view. Remember this point, inside the view. So no parameters like declaring a variables kind of thing we cannot do. So views always executes the query, hence slow. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక టేబుల్ అనుకోండి, మనం ఆ టేబుల్ని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఆ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ వ్యూ మనం ఒక కోడ్ అనేది రాసాం. మనకి కోడ్ రాసాము అంటే ఆ కోడ్
మనం ఎన్నిసార్లు అయితే ఆ కోడ్ ని మనం కాల్ చేస్తామో అన్నిసార్లు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్, సో 10 times if you read the data from this view, 10 times it will execute this query inside the view. So that is why it is very very slow. That's it. Okay, views get fresh data. ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ డేటా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టుడే ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అ టేబుల్, సారీ అ వ్యూ. ఈ వ్యూ అనేది ఈరోజు క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో టుడే ఇస్ ఫ్రైడే. సో ఎవ్రీ సండే వీఆర్ ఆర్ ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్స్ 4 o'clock వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఓకే, ఎవ్రీ వీక్ మండే మార్నింగ్ 4 o'clock అనేది డేటా అనేది వచ్చి ఈ టేబుల్లో లోడ్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా అనేది మనకు లోడ్, అది ఎలా లోడ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎంఎస్బిఐ. ఓకే, విల్ సీ దాట్. ఓకే, డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది ఈ పర్టిక్యులర్ టేబుల్ ఎవ్రీ మండే. సో నేను ఇప్పుడు ఒక వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ రోజు నాకు ఈ పర్టిక్యులర్ అకౌంట్ సమ్ బ్లా 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 ఈ వ్యూ క్రియేట్ చేశాను, ఈ క్వెరీ రన్ అయింది, నాకు 5 rows వచ్చాయి. సో మండే రోజు మార్నింగ్ సమ్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి, okay, some data is going to be loaded. So that data, okay, that data అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి, ఓకే, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి. ఓకే, సో సి, మండే రోజు ఇందులో డేటా లోడ్ అయింది అంటే ఇంక ఎక్స్ట్రా 5 rows లోడ్ అయ్యాయి. బీఆర్3 కస్టమర్స్ 5 members ఈ రోజు ఏం జరిగింది, ఈ రోజు ఓపెన్ చేశారు అకౌంట్. ఆ డేటా అనేది మనకి మండే రోజు మార్నింగ్ 4 o'clock వస్తుంది. సో ఈ వీక్ మొత్తం మండే రోజు 4 o'clock తర్వాత నుండి నెక్స్ట్ డే మండే బిఫోర్ 4 o'clock వరకు ఎంతమంది అయితే కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారో ఆ డేటా అనేది మండే రోజు మార్నింగ్ 4 o'clock వచ్చేసి ఈ టేబుల్లో లోడ్ అవుతుంది. సో టుడే ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ వ్యూ, ఐ హ్యావ్ రీడ్ దిస్ వ్యూ. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ 5 records. బట్ మండే రోజు నేను క్రియేట్ చేసింది ఇవాళ, బట్ మండే రోజు నేనేం చేస్తాను, ఈ వ్యూలో నుంచి డేటాని రీడ్ చేస్తాను. Okay, I am going to be creating, or I am going to be reading the data in this view on Monday morning at 9 o'clock. Then how many rows I am going to be getting? I am going to be getting 10 records, not 5 records. Okay, 5 rows add ayyai Monday rows morning 4 o'clock. So if I run at 9 o'clock, I am going to be getting, okay, extra 5 records add cheste మొత్తం 10 records అనేవి మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తుంది డేటా. క్లియర్? So every time when you execute whatever the fresh data is available in this particular table, it is going to provide you the same fresh data. So that is what you have. Simple. Okay, these are very important points. Everybody please make a note of these points. Compulsory asked interview question. Only single query is allowed. No programming inside the view. No insert, update, delete inside the view. No order by class inside the view. No parameter inside the view. Views always executes a query, hence it is slow. When you call, okay, when you call or when you read the data from the view, every time it is going to execute the query inside the view. That is why this is very very slow. Okay, so views always gets the fresh data. That is what you need to know. Clear everybody, right? So these are the things you need to know, guys. Compulsory asked interview question, these are. Okay, so now there are some kind of questions you are going to be getting. Sir, as you told, we have created a view on tables, right? So just now we have created, okay, we have created what? View on a table. We have created a view on a table. This is the base table. You can call this as a base table. ఈ బేస్ టేబుల్ పైన నేను వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో నౌ
నేనేం అడుగుతాను అంటే, సార్, ఓకే, సార్, కెన్ ఐ క్రియేట్ అ వ్యూ ఆన్ అ వ్యూ? వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే, ఓకే, ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి సార్ నేను. ఆ వ్యూలో నేను టేబుల్ యూస్ చేయకూడదు. ఓకే, వ్యూవే యూస్ చేయాలి. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ ఐ క్రియేట్ అ వ్యూ ఆన్ అ వ్యూ? దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. కెన్ ఐ create a view on a view? Very important interview question. Make a note of these guys. The answer, what is the answer for this? Justify. If you say yes, then they are going to be asking justify it. Okay, justify it. So let me justify you. ఎలా అంటే, let me create first view. Okay, so let's create view bw underscore get customers. ఫస్ట్ అని రాస్తున్నాను అంటే కస్టమర్స్, గెట్ కస్టమర్స్ యాజ్ గో. సో ఏం రాస్తాను అంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ వేర్ brid is equals to, let's say, br1. Okay, or get br1 customers. So this is what the requirement. Okay, so నేనేం చేశాను అంటే, let me create this view. This is the first view. The first view name is this is the thing. So let me read the view, read the data from a view. Very simple this is. So select star from the view name. Now execute this. Now see, br1 customers మొత్తం అందరూ వచ్చారు. So I am going to be creating a second view. Second view ఏంటి అంటే, సో క్రియేట్ వ్యూ vw underscore, ఇక్కడ get sb customers, or else let's say get o అంటే ఆపరేటివ్, c అంటే క్లోజ్, get closed customers. Okay, get closed customers. Okay, so now see, select star from, ఇదేంటి, this is a view, right? This is the view. So from this view I am going to be getting only closed customers. So now let me copy the view, select star from view. Okay, select star from view where status is equals to c. Status అనే కాలం ఉంది కదా, సో స్టేటస్ అనే కాలం వేర్ స్టేటస్ is equals to c అంటే closed customers. Correct. So now try to execute. Is it possible? Yes, commands completed successfully. Now read the data from this particular view. Clear? Select star from this particular view. Now execute it. Now see, only closed customers. Who is having the closed customers? This is the people. These are the people. Clear everyone? Clear? Is it fine everyone? So the answer here is, you can say yes sir, we can create a view on another view. So I have created one view and I have created one more view on this first view. Correct? Sir, what happens if I drop, for example, నేనేమంటున్నానంటే,
ఇప్పుడు ఫస్ట్ వ్యూ అనేది మనం సెకండ్ వ్యూ ఇన్సైడ్ ద వ్యూ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఫస్ట్ వ్యూ. కరెక్టా? ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫస్ట్ వ్యూ అనేది మనకుంది. సో ఇన్సైడ్ ద సెకండ్ వ్యూ కెన్ వి, సో మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ వ్యూ అనేది యూజ్ చేసాం. సో కెన్ ఐ డ్రాప్ దిస్ ఫస్ట్ వ్యూ, కెన్ ఐ డ్రాప్ ఫస్ట్ వ్యూ or not? This is the requirement. What is the answer? All these are interview questions, guys. కంపల్సరీ యాజ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. కెన్ ఐ డ్రాప్ ఫస్ట్ వ్యూ ఆర్ నాట్? మీకు జస్టిఫై చేయమంటాడు. ఓకే, జస్టిఫై చేయమంటారు. సో డ్రాప్ వ్యూ, వ్యూ నేమ్. సో ఇలా ఇప్పుడు కెన్ ఐ క్రియేట్ అ వ్యూ ఆన్ అ వ్యూ అని అడుగుతాడు. ఎస్ సార్ వీ కెన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు డూ దాట్ సార్? సో లెట్ మీ క్రియేట్, లెట్స్ మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి సార్. లెట్స్ టేక్, there is a table called accounts table. అకౌంట్ మాస్టర్ అని చెప్పకండి, అకౌంట్స్ టేబుల్ అని చెప్పండి. మాస్టర్ అనేది యాడ్ చేయకండి. ఓకే, accounts table, there is accounts table. In that accounts table there is a, okay, account id, accounts info, complete account information, accountant information. So account number, accountant name, let's say from which branch he is, okay, what is the balance he is having. So these are the 4 to 5 columns we have in that particular branch. Or else what is the status of that particular accountant. So we have some kind of data in that particular table, sir. So I have created a table for branch 1 customers. Sorry, I have created a view for, okay, on that particular table, okay, for BR1 customers. So the second view I have created. So in that second view, inside this view, I have used the first view, and I'm going to be getting what is the status of that particular customers, whether it is closed or opened status, I'm going to be getting. So when I execute, when I read the data from the second view, I am going to be getting the data. Okay, this is how you need to explain. So the next question, when you answer like this, the next question he is going to be asking, okay, fine, you have created a first view, you have created a second view on first view. So if I drop first view, okay, ఏమంటున్నాడు, నేను ఫస్ట్ వ్యూని డ్రాప్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది టు సెకండ్ వ్యూ? సెకండ్ వ్యూకి ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు అలా అడిగారు? సో ఫస్ట్ వ్యూ అనేది మనం సెకండ్ వ్యూలో యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్సైడ్ ద వ్యూ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ వ్యూ, రైట్? సో ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ వ్యూ అనేది నేను డ్రాప్ చేస్తే సెకండ్ వ్యూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అసలు నేను డ్రాప్ చెయ్యొచ్చా? దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ మెయిన్ క్వశ్చన్ అది. ఫస్ట్, కెన్ ఐ డ్రాప్ ఫస్ట్ వ్యూ ఆన్ ఫస్ట్ వ్యూ ఆర్ నాట్? సో లెట్స్ సి. Commands completed successfully. Yes sir, we can drop the first view. So what happened to the second view then? Very important. These are interview questions. Then what happened to the second view? What happened to the second view? So let me read that second view. Select star from closed customers. So see, invalid object name get BR1 customers, could not use view or function because of binding errors. That is what. So what happened to the, it will throw an error, it won't run the query. This is what you need to say. ఓకే, ఎందుకు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వ్యూ మీరు డ్రాప్ చేశారు సార్. ఆ ఫస్ట్ వ్యూని నేను సెకండ్ వ్యూ, ఇన్సైడ్ సెకండ్ వ్యూ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్. సో ఫస్ట్ మనం డ్రాప్ చేసిన తర్వాత మనము ఈ సెకండ్ వ్యూ రన్ చేస్తే మనకి వ్యూ మనం కాల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎవ్రీ టైం, నేను ఇందాక మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను.
ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ కాల్ ఆర్ వెన్ ఐ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ వ్యూ, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వెరీ ఇన్సైడ్ ద వ్యూ. వ్యూ లోపల ఉన్న క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్లో వస్తుంది, అందుకే మనకు స్లో ఉంటుంది అది అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వ్యూ అనేది డ్రాప్ చేశారు. సో సెకండ్ వ్యూని కాల్ చేస్తుంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది? వెన్ ఐ కాల్ దిస్ సెకండ్ వ్యూ, ఇట్ విల్ గో టు దిస్ వ్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రన్ దిస్ క్వెరీ. వెన్ ఇట్ ట్రై టు రన్ దిస్ క్వెరీ, ఇట్ విల్ షో అన్ ఎర్రర్ కాల్డ్ గెట్ br1 కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఇన్వాలిడ్ అని చెప్తుంది, అంటే ఈ వ్యూ లేదు అని చెప్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు మీరు ఇలా రన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు వ్యూ దిస్ వ్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద క్వెరీ కాల్డ్ దిస్, it will execute this view. When I execute this view, it will show invalid object name and it will show a message called this blah 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 binding errors అని చెప్పేసి errors. Clear? So this is what you need to know. Okay, this is what you need to know. Clear everyone? So these so many interview questions today. Okay, be careful guys. Okay, if you don't take any kind of notes on this, please take a snapshot or screenshot or something else. These are the very important interview questions. So the next thing is, what are the different types of views we are having? Okay, so we are going to be looking this is very very important, that one also. So later we'll go with the options of views and indexed views. So this will continue in the next session. So if you have any questions, you are welcome guys. Thank you.